sponges up to human, what type of digestion they do, like intracellular, extracellular, and what type of gut they have. If you remember, from need area up to platyhelminthes, closed type gut, single opening, isn't it? From then onwards, tube within tube, two openings, complete gut. But in again in Ascaris, that roundworms, non-muscular gut. Like that, even related to this skeletal system, you have to revise what type of skeletal system they show. So one few points are there. Note down that, all of you. So Nana, start from sponges, porifera. To remember in porifera, in the mesohyl, porifera, mesohyl, all of you. Spicules are present. To remember mesohyl, no. Outer layer is outer layer pinnacoderm, inner layer with the flagellated collar cells, coenocytes, isn't it? Yes, ma'am. The lining is with collar cells like this. Flagellated collar cells with the inner lining.
like this. Outer lining flat cells for protection, pinacocytes, flat cells, isn't it? In between mesohyl is there, gel-like substance filled here. In this mesohyl, they have spicules. So it is endoskeleton. Sponges show endoskeleton inside the body wall. Endoskeleton. And what are those needle-like structures? They are called spicules, made up of calcium carbonate or silica oxide. Made up of calcium carbonate or silica oxide, starting from porifera. Porifera means starting from sponges. Already in amoeba we have done. Protozoans we have done. Starting we have done with the protozoans only. They have flagella, isn't it? Remember? Yes, ma'am. We started with protozoans only. Amoeba, they have microfilaments inside the cytoplasm, that is cytoskeleton. Some have, like example, paramecia, they have cilia. Like euglena, they have flagella. Protozoans already we are done. So porifera means sponges. Spicules, needle-like structures made up of calcium carbonate or silica oxides. That needle-like structures present in mesohyl. Mesohyl. As it is in the body wall, endoskeleton, sponges show. Direct question important. Endoskeleton. Completed? Yes. Yes, after porifera, need area. In need area, I think you know hydrozoa, jellyfishes are there, anthozoans, anemones. Gutinda? Yes. So under need area, colonial anthozoans. Colonial anthozoans. Colony forming anthozoans. Deposit calcium carbonate on their body wall. Deposit calcium carbonate outside on the body wall, which forms coral reefs. Coral reefs. After death of the organism, that calcium carbonate shell left over on the body wall. Okay, that calcium carbonate shell left over, which forms coral reefs. Which group of organisms? Under need area, colonial anthozoans. Completed? Irana, Yes, ma'am. 100. you know about coral reefs? Emma. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, Ctenophora. No special exoskeleton or endoskeleton. Leave it. Next, Platyhelminthes. You know, they are acoelomates. So, hydrostatic skeleton. Hydrostatic skeleton. Hydrostatic skeleton. Over. ఇది ఎవరు ఫ్లాట్ వామ్స్ నెక్స్ట్ ఆస్కెల్మెంథస్ means roundworms. Pseudocoelomic fluid. Pseudocoelomic fluid.
pseudocoelomic fluid. In roundworms like Ascaris, pseudocoelomic fluid. Next, Annelida. Annelida, again, hydrostatic skeleton. Coelomic fluid act as coelomic fluid acts as hydrostatic skeleton. Arthropoda, Chitinous exoskeleton. yes, chitinous exoskeleton. Arthropoda, chitinous exoskeleton. Of course, in crabs, calcium carbonate shell. Mollusca, yes, again, calcium carbonate exoskeleton. Of course, in some it is absent. You can't say all molluscans. Like example, if you take octopus, no skeleton. Some have inside, some may have outside, like snails, bivalves. They have calcium carbonate exoskeleton. Echinodermata, Endoskeleton. important. If you take a Bony endoskeleton. skin layer of as this one, starfish, just take a slice, a small bread slice like skin layer. You take skin, observe. You know, echinodermata means spiny skinned animals. So on the body wall, they have spines, sharp spines. Got it? And each spine is supported by dermal ossicles. Every spine in the skin. Outside it is spine. In the skin, this spine is supported by dermal ossicles. Important, like chordates, like us, mesodermal origin. Mesodermal origin. ఇది అన్ని ectoderm. So first time mesodermal origin skeleton is found like chordates in the echinodermata. Very, very important point it is. Completed? Yes, ma'am. Now directly start with fishes. Hemichordata again coelomic fluid. Even Urochordata, Cephalochordata, same thing. Now directly come to fishes. Fishes, you know, outside scales. Exoskeleton. And important, they are mesodermal origin. And inside cartilage or bone as endoskeleton. Made up of cartilage or bone. Endoskeleton. Amphibians, endoskeleton, bone. So even reptiles, birds, and mammals, all they have reptiles, birds, and mammals. Endoskeleton, bone. Amphibians, reptiles, birds, mammals, endoskeletal, bone. What about exoskeleton? Reptiles have
scales, like suppose if you remember, snakes, lizards, they have scales on their body. Of course, ectodermal origin. Birds have feathers, again ectodermal origin. Mammals, we have hair, nails, horns, like buffalo, cow, they take them, they have horns, nails, hair, everything comes under exoskeleton. This is endo made up of bone. When you come to exoskeleton, ectodermal origin, reptiles, they have scales, birds, they have feathers, claws, mammals, we have hair, nails, horns, hooves. Completed. So revise those points which are given in your material. Yes, if you remember, this topic is given, whatever we are doing now, it is given in the 204 page number. Only in fishes, outside scales are mesodermal origin. That is chala important. Fishes, like you revise once again, you revise the junior inter portion, all those phyla. In every phyla, what is the skeleton? In every phyla, circulatory system. In all the phyla, respiratory system. Of course, digestive system already I have given. Every phylum I have touched, and I gave the condition of the gut and type of digestion. That part I have completed. And respiration, excretion, circulation, I think you are done in the January month. ఎప్పుడు చేశారు మీరు? Gori mama taught, I think. Yes, ma'am. Yeah, so ma'am might have given all those points, revise your notes. Or otherwise just revise all the phyla, respiration, circulation, excretion, how they do. Muscles already are given, and now skeleton also completed. So you revise, start your revision. Of course, tomorrow exam, total muscular and skeletal system is there, isn't it? Yes, ma'am. Up to this forelimb. Am I correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So revise. I'll come back just now. Start your revision. If you have any doubt, I'll explain.
వాచ్మ్యాన్ డస్ట్బిన్ తీసుకెళ్ళలేదు ఏ బాబు వాచ్మ్యాన్
And you see this, this pectoral girdle only attached on the ventral side to the sternum through clavicle, not at all connected with the vertebral column. Dorsal side not connected to the vertebral column. Remember, only it is attached on the ventral side through clavicle, you know, that green color curve shaped bone, to the sternum, manubrium. And you know, clavicle extended between sternum and acromion process of the pectoral girdle, that scapula. Now already we are done this red color one, the triangular blade here, scapula. Chepama. Only pelvic girdle attached to the vertebral column. Pectoral girdle not attached. Okay, rib. Tell. Every rib attached to vertebral column, Nana. Who? Simple ma, bicephalic ribs, what I given, two heads are there. Bicephalic. All are bicephalic, don't go much more detail. You are going to give the NCRT way. Mammalian human ribs are bicephalic ribs. They are not monocephalic. That's what I telling. The tubercle nothing but second head. Arthamainda. Tubercle what I have given you. See, ventral side sternum. Undu mala vesta chudu. Ventral side sternum kada. Dorsal side vertebral column kada. Vertebral column and this is transverse process kada. Enana. ఇదేమో సెంట్రమ్ బాడీ, ఇది ట్రాన్స్వర్స్ ప్రాసెస్. సో ఈ రిబ్ ఎలా హోల్డ్ అవుతుంది? మెయిన్ హెడ్ సెంట్రమ్ కి ఉంటుంది. ఇది సెంట్రమ్, మెయిన్ హెడ్ అటాచ్ టు ద సెంట్రమ్. ఇంకా వెంట్రల్ సైడ్ మీకు ఐడియా ఉంది, త్రూ కోస్టల్ కార్టిలేజ్ వెంట్రల్ సైడ్ అటాచ్ టు ద స్టర్నమ్. ఇది ఓకే కదా ఇక్కడ వరకు? ఇది మోనోసెఫాలిక్ రిబ్. ఓకే, ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ కి ట్యూబర్కిల్ ఉండదు అంటే ఈ సెకండ్ హెడ్ ఉండదు, అలా ఏం స్పెసిఫిసిటీ లేదు. సింపుల్ యూ సే హ్యూమన్ రిబ్స్ ఆర్ బైసెఫాలిక్ రిబ్స్. ఈ హెడ్ ఏమో కాదు ట్యూబర్కిల్. నో నీడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ మచ్ మోర్ డీటెయిల్. బైసెఫాలిక్ రిబ్ అని చేయండి చాలు, అంతే. అంత డీటెయిల్ వెళ్ళకండి, వేస్ట్, టైం వేస్ట్. What I given is more than enough. Human ribs are bicephalic ribs. Cool, ante, inkem oddu. Even I have given you an idea what do mean by bicephalic instead of by hearting bicephalic. Meaning teliyalaga, what is bicephalic? Anduku explain chesa. Otherwise simply no need of by hearting. కొన్నిసార్లు బై హార్ట్ చేసేయండి చెప్తారు. సమ్టైమ్స్ యూ కాంట్ రిమెంబర్ ఇఫ్ యూ బై హార్ట్. అది అంత ఈజీ విషయం కాదు. ఇఫ్ యూ నో ద మీనింగ్ దెన్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఫర్ ఎవర్. అందుకని నేను మీనింగ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ పోర్షన్కి ఫర్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామ్ దే డోంట్ గివ్ మచ్ మోర్ డీప్ ఇన్సైడ్. మెయిన్ హెడ్ అటాచ్ టు ద సెంట్రమ్. Second head tubercle attached to the transverse process. Enough. Of course, second head ni tubercle antaru, main head ni capitulum antaru. Tubercle, tuberculum, capitulum.
ఇంకా అవన్నీ చెప్పాలంటే బోల్డ్ డీటెయిల్ ఉంది. యా ఇది ఇక్కడ నాకు అవసరం లేదు నాన్న, అంత టైం వేస్ట్ చేయకండి, వేస్ట్. ఓకే, నేను కావాలంటే ఇచ్చేదాన్ని, ఇంకా ఉంటుంది అలా అనుకుంటే. ఇంకా నేను డీప్కి వెళ్ళనా, మీరు తల ఎందుకు మేడం అంటారు. ఎనీ యూ టు రివైజ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ మెడిసిన్లో. ఇప్పుడు ఇంకొక రిబ్ తీసుకుందాం. ఇలా ఉందా, ఇంకొక రిబ్ ఉందా, ఇది హెడ్, ట్యూబర్క్యుల్. ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఇంకొక ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది, అన్సినేట్ ప్రాసెస్ చెప్తారు. అన్సినేట్ ప్రాసెస్, నో నీడ్, అంత డెడ్. అందుకనే ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ మచ్ మోర్ డీటెయిల్, నో నీడ్. లేకపోతే నేను మామూలుగా అయితే ప్రీవియస్లీ when it was MSET exam, we used to give centrum head capitulum, the one which attached to the transverse process, it is tuberculum, uncinate process, ఇన్ని చెప్పేవాళ్ళం. నో నీడ్, దట్స్ వాట్, నో నీడ్. క్రొకడైల్స్ అయితే డబుల్ హెడెడ్ బర్డ్స్, డబుల్ హెడెడ్ బర్డ్స్ కి అన్సినేట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇవంతా డీటెయిల్ వెళ్తే నో నీడ్ నౌ. సింపుల్ యూ నో లెర్న్ mammalian ribs, human ribs are bicephalic. కొన్ని బుక్స్లోనేమో ఓన్లీ ఫస్ట్ 7 pairs bicephalic అంటాడు, లేదు ఓన్లీ 10 pairs bicephalic అంటాడు, 11th and 12th ఆర్ నాట్ bicephalic అని ఇస్తారు. సో అంత డీటెయిల్ అవసరం లేదు. ఓకేనా? మామూలుగా కొన్ని రెఫరెన్స్ బుక్స్లో ఫస్ట్ 10 pairs ఆఫ్ bicephalic అంటాడు. ఓకే, 11th and 12th ఆర్ మోనోసెఫాలిక్. మోనోసెఫాలిక్ అంటే ఆ మెయిన్ హెడ్ ఒకటే ఉంటుంది, సెంట్రమ్ అది ఒక్కటే ఉంటుంది. అవంతా చాలా డీటెయిల్ నాన్న, అవసరం ఉండదు. ఒకటే మాట, మమ్మలియన్ రిబ్స్, మ్యాన్ రిబ్స్ ఆర్ బైసెఫాలిక్. అది బై హార్ట్ చేయకుండా ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ యు మీన్ బై బైసెఫాలిక్. Main head, once again I'm repeating, main head attached to the vertebra, dorsal side to the centrum is capitulum, adi bony part. The one which is ventrally attached to the sternum is cartilage part, costal cartilage. Kakunda additional head, deviation, additional head, tuberculum attached to transverse process. Chalu, more than enough. ఈవెన్ మెడిసిన్లో కూడా అంత డీటెయిల్ బోర్డు, అన్లెస్ యూ టేక్ ఆర్థోపెటిక్ ఇది తీసుకుంటే తప్ప. I'll come back.
Muscle contraction, structure, all they are okay? Yes, ma'am. So prepare all the bones. Remember their names like olecranon process to ulna, acromion process to the scapula, coracoid process, xiphoid process to the sternum, and the xiphoid process. Odontoid process on axis, odontoid canal on atlas. Yani you can expect a matching type question. Last week. So may I close this meeting here? Nana? Yes, I think tomorrow 8 o'clock kada exam? 8:30. 8:30 to 11:30. Isn't it? Okay, children, bye. Have a nice Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Nana.